A present morning to everyone. My name is Mohammad Awais from grade 4. My model is India Gate. India Gate was built in February 1921. It is located in Rajpath, New Delhi. It is famous for All India War Memorial. It is designed by Edwin Lutyens. Thanks for visiting us. Happy earning to end. My name is Rixas. I am studying in first year. Today I am representing about fraction. This is the fraction bar. Fraction represents part of whole written as a top number numerator over a bottom number denominator. Separated by a line. Example 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಸ್ರಾ ಫಾತಿಮಾ. ನಾನು 4ನೇ ತರಗತಿ. ಇಂದಿನ ನನ್ನ ಯೋಜನೆ ದ್ವಿಮುಖ ಪದಗಳು. ದ್ವಿಮುಖ ಪದಗಳು ಎಂದರೆ ಎಳದಿಂದ ಬೆಳಕೆ, ಬೆಳದಿಂದ ಎಳೆಗೆ ಹೇಗೆ ಓದಿದರೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ನೀಡುವ ಪದಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗದಗ, ಮದ್ರಾಸಿನ ಸಿದ್ರಾಮ, ತಿಮ್ಮಸದಿ ಸಮ್ಮತಿ, ಗುಡುಗು, ನವೀನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आलिया तबस्सुम है। मैं 3वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय ध्वज में 3 रंग है। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और समृद्धि, शांति और पवित्रता की निशानी है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्राणी बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ सुंदरता है, शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय पक्षी हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके पंख रंग बिरंगे होती है। राष्ट्रीय पुष्प कमल तालाबों में खिलता है। राष्ट्रीय उरुज हमारा राष्ट्रीय उरुज बरगद का पेड़ है। इस पेड़ में महत्वपूर्ण औषधि गुण है। राष्ट्रीय मुद्रा हमारा राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया है। भारतीय रुपया का प्रतीक देवनागरी अक्षर से लिया गया है और लोटीना अक्षर आर को 2010 में अपनाया गया है। राष्ट्रीय खेल हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इस टीम में 11 से 11 खिलाड़ी होते हैं। धन्यवाद। Good morning everyone. Myself Magdum Shah from 3rd standard. Today's my presentation topic is opposite words. A word that expresses a meaning opposite to the meaning of another word is called opposite words. Go, come, girl, boy, on, off, tall, short, cold, hot, slow, fast, good, bad, big, small. Go, come. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನಾನು ಅಲಿಶಾ ಚೌಧರಿ 3ನೇ ತರಗತಿ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು. ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಜನಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿರಗಾಸೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕಂಸಾಲೆ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಸೋಮಾನ ಕುಣಿತ ಮತ್ತು ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೋಫಿಯಾ ಖಾನ್. ನಾನು 2ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ನೋಬಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 49 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಈ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಜೋಡಣೆಗೆ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ. ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳಿವೆ: ಸ್ವರಗಳು, ವ್ಯಂಜನಗಳು, ಯೋಗವಾಹಕಗಳು. ಸ್ವರಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಗಳೇ ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ 13 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಆ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ. ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಂಜನಗಳೇ ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ 13 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕ ಇಂದ ಲವರೆಗೆ. ಯೋಗವಾಹಕಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಅಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Everyone, myself Umama Bushra. I am studying 2nd standard. My school name is Noble English Medium School. I am studying 2nd standard. Today we are going to explain the part of a plant. Root. It fixes the plant to the ground. A plant has many roots. Stem. It can be hard or soft. It takes food and water to all parts of a plant. Fruit. It fixes the plant to the ground. A plant has many roots. Leaf. It is many leaf. It is usually green in color. It makes food for the plant. Flower. It is many color and types. Thank you. Hello everyone. Myself Nursaba. I am studying 5th standard in Noble English Medium School. My presentation topic is state of matter. Matter is identified in its three forms: solid, liquid, and gas. In solid, the particles are densely and orderly arranged. Example: water cube, books, pencil stand, etc. In liquid, the particles are loosely arranged when compared to solid. Example: water, honey, water drop, etc. In gas, the particles are rarely arranged. Example:
clouds, cattle, balloons, etc. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಫೀಸ್. ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂತೆ ಎಂದರೂ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Hi, myself Mohammad Musaddiq. I am from grade 5th. Today's my presentation topic is APJ Abdul Kalam House. Dr. APJ Abdul Kalam Memorial is dedicated to the former President of the Republic of India. APJ Abdul Kalam located in Pikamur, Rameswaram, Tamil Nadu in India. The memorial was designed and constructed by the Defence Research and Development Organization (DRDO) as a tribute to Kalam. It was officially inaugurated by the Prime Minister of Republic of India, Narendra Modi, on 22 July 2017. Still more information will give my friend Azra. Hello, myself Saida Azra from grade 5th. APJ Abdul Kalam, full name Awal Fakir Zainul Abdul Kalam. He was born October 15, 1931 in Rameswaram, Tamil Nadu. He served 11 President of India from 2002 to 2007. A renowned aerospace scientist called Missile Man of India. He received Bharat Ratna, highest Klein award. He was especially for students. His famous book is Rings of Fire. Thank you. Hi, myself Adiba Konai. Hello, myself Razia Sultana. We are studying grade 5th. Welcome to Mathematics Park. In this model, we have some symbols. Plus, minus is equals to, division, percentage not is equals to, plus, greater than, less than, conjunction, sigma, square root, pi. We have some numbers also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Indian, we have famous we have mathematician Ramanjana. In this, which is the biggest? It will measurement means it will come same. Remaining, my friend will continue. In the mathematician, there are many shapes: square, rectangle, pentagon, triangle, circle, diamond, cone, triangle, star, oval. For example, 1 7, 1 2 are 4, 3 3 are 9, 5 5 are 25, 6 6 are 36. Can you make this puzzle? Hi, myself Faiza Fatima from grade 5th. Today I am presenting my model about famous traditional. Thus, India is a land of unity in diversity. Each state has its own culture, language and tradition. Thus, in Punjab, women wear salwar kameez and men wear kurta and pajama. Thank you.